There's been, and like John said, is in the way of the Bodhisattva, that is the topic, and the way of the Bodhisattva is the very behavior of Buddhas and the heirs to the Buddha, just as they proceeded in the same way we intend to proceed, in that very way that they have already passed through this
process, so too we would enter into the very same training. Those who have already preceded us in the very same way, we will proceed. And what is the way in which the Bodhisattvas of the past proceeded in their training? And we were to describe this. It began in their developing that awakening mind of Bodhisattva. When it was produced, then they entered into the practices of the Bodhisattva. But before entering into such practices, the mind of awakening Bodhisattva itself must be developed. And so, when that does occur, then it is followed by whatever practices there are, practicing just those in the very same way as the Bodhisattvas have. But before producing that awakening mind of Bodhisattva, it is necessary to condition the mind, to train the mind. And so first these stages in training the mind. So the conditioning of the mind, the training of the mind is in preparation to beginning upon the 6 paramitas in order to prepare to be able to enter upon those practices that are the 6 paramitas. One must be able to do this, but it isn't at all easy. It is very difficult. As first of these paramitas is the paramita of generosity that involves the generosity of one's giving one's own body and resources, as well as many other sorts of generosity. But it won't happen immediately that one is able to make generous use of their body, will it? And so then one has to become sensitized first through a conditioning of the mind in order to be able to, and then once one has prepared, then they may enter upon the paramita path itself. The following 5 paramitas that follow after the paramita of generosity are no easier. They are, in fact, more difficult. Following the paramita of generosity is the paramita of ethical discipline.
and then of patience, and then of concentration, and of wisdom. And these are the six paramitas that subdue one's own mind, but they cannot be entered upon until one has conditioned already beforehand. What 이제 세상 우리 같이 여기 저발로 럭투가 제발로 가지고 여기 저발로 쌤 정확해. 이래야 어디 반드시 쌤 깨봤으면 고려. 반드시 쌤 깨. 아니 지금 저발로 럭세. 와서 좀 보고 나한테 그래. 그다음에 장류 쌤 깨서거든. 장류 쌤 깨발라야. 아니 그 장류 쌤 그때 깨 매번 깨 말. 그때 깨는 때 깨고. 그때 깨는 때 깨고 이거인데 아니 장류 쌤 깨고 그 깨. 근데 그거에 그냥 아니까 동네다 전쟁 인지 대화가 되고 참바 근데 참바 대화가 되면 동네가 처럼 다들 차는 사람 숨기면은 다들 생기야 내가 그러면 무슨 게임하에서 Thus, the conditioning of the mind in order to be able to enter upon the practices of the paramita. But first, one must develop the awakening mind of Bodhisattva before one will ever enter upon those practices themselves. The process is to develop the awakening mind of and at any time, it is to identify them as having been one's mother's
And then when this recognition is made, then the response that would be to return the kindness of one's mother follows. So this critically important component that one would recognize all sentient beings as having been one's mother. 근데 이제 선제된 아니 많이 봐 셰바 때리 뭐 찾아요. 그 많이 봐 셰서나 아니 시대 가르치는 지금 전부 봐. 지금 전개 지금 쟤는 아니 쟤는 더 쟤는 쟤야 지금 써야 돼. 아무 얘기. 일레가 있나 아니 너무 잡아. 여와도 대도 잡았으니 장부로 계속을 해서 So the expression, the recognition of all sentient beings as having been one's mothers is of first importance. First among what is already of first importance. They would be recognized for their great kindness. When that recognition is made, they are identified as of great kindness. Then comes the natural response to repay that kindness. And then follows an affectionate love for all sentient beings. And then the great teachers and the sages of the past who enlightened them that that's different than this. Present that it is observed that fostering that recognition of all sentient beings as having been one's mother is more difficult than any other. It's the most difficult form of conditioning the mind that there is. But when it is produced, then it is followed with relative ease by the response, that is, the intention to return the kindness of one's mother, sentient beings, and the development of affectionate love for them, and then of compassion, and a awakening mind of Bodhisattva, and so forth. Oh, yeah. That's a bit of that Mashigulodi. The Mashigulodi care, Kasim Chandra, that Mashigulodi Kesadi. What can they care over the business about? I don't think they can do that. Chapel and down at the road, somebody in the past saying, and Daniel lost me, that Daniel to me. That big lost simply for down the similar. For similar, Chapel, down assembly. And the Chatan number assembly, all the Chavaniga past saying, then numbers. Chapel assembly never, never, Daniel assembly. Or Deacon and Mashi Chan Mashi and take the original. The recognition of all sentient beings as having been one's mother, therefore becomes of great importance to us. But then, from where will it develop? How does it develop? There are aversions and there are attachments, and these would be addressed, and one would situate oneself instead in a neutral state of mind, neither averse toward others, nor attached to others, balanced instead, without these aversions and attachments. And from that state, which is neutral, then one may develop this recognition of sentient beings as having been one's mother. Oh, yeah, that's how much I'm done. Look, the one good day, and Daniel will be my Daniel will make it in, and Mashi said, that's a never told child. Mashi Kiasa, and the Daniel go so much. Where aversion arises, where attachment arises, that prevents the neutrality, which is the basis for the development of the recognition of all sentient beings as one's mother. Oh, yeah, so the being Daniel will go on that report, and Mashi will take the river. Daniel will send care to that somebody. But Daniel will send care to another. And then Daniel, child will send the Lam will send the child will send the part. Never. And then
그 다음에서 이제 내가 아니 신의 땅이 좋아하는 거 자신 이거 유의주의로 따지는 거야 사실은 그래서 Then for the development of that recognition of all sentient beings as having been one's mother, which is a very important, the importance then of meditations in a neutral state for that meditation in a neutral state, aversion and attachment must be addressed and removed. For where they are present, then there is no neutral state for the development of that recognition of all sentient beings as having been one's mother. 어려. 나도 거기에 근데 따님 깨를 시해주러 따님 따라서는 네가 보면은 시방 양심이 다 간다 따님 돼야지다 차방이 흘렀어야 간다 차보다 다음에 흘렀어야 그 따마들이 또 간다 무엇으로 처음에 기원하는 가리었어 소화되지 않는 중이었다 소화 대화 중에 차는 아니 소화 분명 중에 차는 자 계속 대화 내에서는 따님 이유는 강하고 강국다고 기술까지 이루어져서 Now, when we describe a balanced mind, a mind that is neutral, then as has been observed in past lectures, in those expressions, neutral and averse and attached, these describe direct feeling, such that where the feeling is pleasurable, then what follows is an attachment to a friend. And when the feeling is painful, then what follows is an aversion toward an enemy. And then when neither pain nor pleasure results, one remains neutral, described in a course where it is described in a course where it is of this kind. 그다음에 내 입에서 따님이 권해야 된다. 따님이 권해야 된다. 아니 야다 너무 야다 또 뭐지 심마토나 아니 따님이 뭐지 시작하고요. 그다음 야다 가고 가르치는 자 가르치는 딱 그거 인생 상을 땅 거야. 내가 시작이 됐습니다. Now, for the meaning of meditation in a neutral state, the meaning of that meditation in a neutral state may be found by first identifying what are our usual notions of the friend and the foe. Who is the friend and who is the foe? Why the friend and why the foe? This reasoning is important. 그다음에 무슨 미과체 아니 따님 공치나 고매요. 고매요. 아니 공초고요. 이제 고매요. 미나요. 지금 어떤 내 담보와 따님 공비 이 고매 따님 이 담보 깨야. 이제 뭐 거들에 이 담보 상관 끼게 말 세단 좀 많이 봐. 다 미과체. 이거는 뭐가 더 때문에 그 시에요. 그래서 Now, while there are meditations which take all sentient beings as the object of their meditation, and then are meditations in a neutral state, neutrality, and while such meditations are permissible, they are for a beginner difficult. They will be slow to produce any quality meditation
the result will not come about immediately. A great deal of time will be required. So instead, an upadesha, an oral instruction may be provided here. 또 다른 또 하나 선생님 단얘기 예언해 봤자 다른 공사가 있나? 때문에 공기가 다른 게 되고 다른 게 아홉 개 수사가 되어 있나요? 아니 그 자단을 놀래는데 다른 건 양도는 어디에 차이가 저는 꽤 많이 봐. 방금 단얘기 이 세상과 다른 아니 좀 커요. 때문에 반대 이해도 얘기 쳐라야 차보다 자이 쳐라 당하고 삼바티 이걸로 파파 야고지 내 담았어요. 아니 다른 공투가 있나? 다른 공부도 비타가지고 되셔서 In the meditation in neutrality with all sentient beings as the object of the meditation, one may feel that they feel no aversion and no attachment, and that they are neutral, but with a moment's feeling of aversion, the whole meditation will be lost. So then, differently, we may first clearly deal with the notions of friendship and the enemy, and think how it is that where one experiences pleasure, then the cause of that pleasure becomes the friend through attachment, and when one experiences pain, the cause of that pain, the foe, will be identified, and one will feel an aversion. One would address these notions and how they arise, and then afterwards, the meditation in neutrality will be more successful. 근데 이제 다른 것도 그게 왜 당고 좀 공부를 제가 내죠. 왜 당고 어찌 다른 공유인지 아니 이제 판제 알파샤 나 수술로 당기 가오리 저 미식 당이 나가고 미식 가마가 아니 저는 이제 무슨 치료가 때가 상담 뭐도 상담 도우땅 땅이나 아니 이거 세우는 거예요. So now first for the person with little in the way of experience, who will meditate in neutrality. Leave all sentient beings be, and select a person who is liked, one who is disliked, and one toward whom one feels only indifferent. Visualize these three and think upon them, and this will allow for the object of the meditation to be clear. 예수님 잘 되는 또 예수님 상담대로 예수님 상담사 상담자 매직 가르치는 매직 가르치는 자 매직 가르치는 파마 이제 상담을 그래서. So then with these three visualized before one, and now thinking on them, right? With these three visualized before one and thinking upon them, wonder why is the one friend and the other foe? 뭐 상담 수술이 가서를 밑에 상담 고민이 고민이 문제를 네 생각 중에 하는 가지고 제가 지기로 하고 이해돼요. 또 이해도 되는데 또 말로 소화되어 제송 그 말로 펜타송 이제 이 방법에서 털도 부족해요. First, think on that friend who is like, who we call a friend, and who we feel as a friend. But the reason that they are the friend is they have given one a good feeling, and they have assisted one, and beyond that, there's no other reason.
사태가 잘 콜로니 마가고 콜로니 넣어진 자리 근데 그거만 넣어지고 그거만 좀 이렇게 주고서 거기 근데 어디 살아서 Then move one's attention onto that other person whom one dislikes, who is called the foe, who is the enemy. And they are called the enemy because they have done harm to me. They have harmed me and they will harm me, and that is the reason, and only reason, they are my foe. 아마도 상담 아마도 그러나 내가 때문에 그냥 더 맞아 맞게 저는 그 저네 그러나 그냥 따라서 그냥 그냥 방송에 맞고 가마스 그거가 부스는 상담을 와서 And move one's attention to that stranger, the person to whom one is indifferent. They have been of no help, they have been of no harm. There's nothing to them, they have been of no aid, and they have been of no hindrance. Thus, they are the person to whom I'm indifferent. 예수님 좀 상을 나가 라니 파수는 예수님 무슨 말이 무슨 말 해라 이거지 한번 땅 사러 와 한번 땅 사주다 봐 얘들이 거기 얘들이 신이 잘 투표 자기 코다이들이 그냥 다 파수 파수 뭐 뒤집어 잡아서 So the friend, the foe, and the stranger have been thought upon such that they now appear clearly to the mind as they are. And now take the reason for the one being the friend and move that reason over to the foe. And move that reason for the foe being a foe and apply it then to the friend. 이제 저는 땅에다 뭐 한대 상담하거든요. 그 팬따도 내기 이해 받지 나는 막아오거든요. 이 미디어가 근데 거기서 거기 판단 말을 내기가 내가 뭐 팬따 쓴다고 나오고 팬따를 주어 이거 뭐 자스를 파 자사 내가 더 잘해서 And as we think on this, how would we think on this? We transfer that reason for believing the one to be the friend, and namely that they have helped me, and would apply that instead to the foe, reflecting, so now they do harm me, likely in the past they did help me, and in the future they may help me. This reflection will leave no basis anymore for the notion of there being one's foe. 자기 나는 막아오고 반대로 자기 이제 그 거기를 이제 그다음 년들을 파는 방향 저죠. 년들이 반대 나무 반대 텐타버를 우리 도와줘도 그들이요. 나야 그뭐 나무 저 등에 차를 내가 나무 차를 나무 봐라 내가 내가 깨워 cuando ya digo yo que bueno yo como no llegue de verdad pues no va a quedar aquí a la chigua estamos estaba chigua o tiene estamos chugando pues And one's reasons for considering the foe, for the reason that they have harmed one, which can be applied to the friend. So this friend does presently help me and has given me a good feeling,
Yet in the past, they have harmed me, causing me pain. In the future, they will harm me, causing me pain. What happens in the future is not definite. And in this way, then, both become equally those who have harmed one, both become equally those who have helped one, and one's mind is now balanced. 그걸 나중에 그것을 그러면 이 경제 대란 이 아마들 상관없다. 아마들 상관없는 거 저원 해봐도 이도 저 대륙선 아마 상비로와 이나요 또 뭔가 때문에 따라서 뭐 내가 어디서 실제로 팬 따로 두어를 팬 따로 두어를 내게 두어를 컨디션 뭐지 아니 파손 이는 이거 찍과 나는 내가 찍과 어디서 상담을 해서 The foe and the friend now have been evened out in this way. And now our reason for considering that third a stranger to us is that they are of no connection to us, have caused us no particular feeling. And so now, though they are strangers to us, in the past they have harmed us and they have benefited us, have helped us. And so too in the future, they will harm us. They will help us. And so now, each of these three is just the same as the next. What they have, the others have. What they do not, the others do not. 이거는 단연 공식이 근데 뭐지 단연 공식이 아니 그 뭐지 그 생제 장관의 그 방법 생제 탐지에서 알이 방법이 나를 삼로 마땅하죠. 알이 내가 그것이 카드 초하다 제가 이죠. 된다 봐서 내게 와서 아마 손이 재미있는 미술이 이것도 세우지. 그래서 내가 세우지 시작했죠. 아니 세상에 또다 예 이제 달라 삼로다 자기 근데 니에나 삼로다 이또 조금도 아니 바람을 맞지 갔어 아니 그 시리즈는 아니 세면나 다다 니에나 아마도 뭐지 다들 거기 사자 그런 거만 찍과 때문에 지금부터는 아니 신의 파트에 가서 파트는 무슨 게 마음과 무슨 게 탐지했어요 나 무슨 로코마이나 아니 tempo 공내를 하고 어디 이거 송이여서 A meditation in a neutral state, that meditation in a neutral state for a beginner in meditation would not involve an inclusion of all innumerable sentient beings. Don't think about those innumerable sentient beings. Make a directly felt visualization of the friend and the foe and the stranger, such that these three then may be visualized clearly, and then the reason the one is a friend would be applied to the foe, and the reason the foe is a foe would be applied to the friend, and then the same both applied to the stranger, and then these three will have become a, as it were, stable, flat, level ground. And as it is stable, then, when it has become stable, one may enlarge the scope of the meditation slowly to embrace more and more sentient beings. And this will allow the meditation to
progress without difficulty. This is my point. 저는 이거 장, 이거 때, 뭐, 동안이나, 아니, 처럼, 아니, 저기 차벌이, 차벌이, 아니, 간다, 차벌, 어떻게, 무엇이 있게 맞추고, 저렇지. 이런 데나, 다음에 생기기, 아니, 다음에, 있게 맞추고, 되게 딱 한다. 자동 코디네이터 뭐 아니 때문에 때문에 이런 꼭 한다 또 하고 또 불만 두고 아니 동행이 나와야 그 한다 모든 애라고 그러나 봐 삽질 지투바 동행이 나와 만나봐 차단도 되냐 권에 내마 사고 어디 누가 나서 다른 분이 지금 가고 그래서 One meditate so that the object of the meditation grows stable. And when it has become stable, then the mind that is otherwise attached to the friends you have will not go on producing more and more klesha, mental afflictions, will be corrected. And the mind that is averse to will not go on producing more in the way of pain and sorrow, as the object of the meditation has grown stable. Not only is it stable, but it has become unchanging. It does not change. And so what would be pain because for pain and sorrow may be confronted so that one is not harmed by what one would otherwise be harmed by. Aversion and attachment will not go on producing more karma. So one must meditate in a neutral state. 아니, 열차, 세상, 공동하게 말이죠. 잠깐만, 좀 누구 되게 많은 거야. 어디 부지런한 열차, 한번 땅만 아니, 세상 한번 땅만 누구 가놨다. 다음에 뒤에 땅이 복잡이 나왔다. 또 피게. 아니, 양보다 참 열차도 거기에 열차기 얘기 좀 차봐. 세상이 다이어트는 땅발이다. 누가 나서 양도 그 팀이 아니 땅을 땅구나 아니 땅을 땅을 치고야 해서 Now, with the thought process involved in the meditation in the neutral state outlined as it is, we would need now to meditate. But before we do meditate, we would recall the 6 root afflictions: lust, hatred, ignorance, and so forth, that were presented during that introduction to the science of mind. And the lust and the hatred, the desire and the hostility, as they are defined there, would now be incorporated in the meditation. Attachment, that is attachment to the friend, and aversion, that is aversion for the foe.
these now would be applied to the meditation, and if they were, it would prove to be very helpful. Hoy suena video donde todo pesado. Dando un pesado, algo no se pesado, se ve que se lo. Pero digo no es cierto, también bien solo, cuando bien solo no te gusta. 차가 돼야 되나? 또 배자를 하는 거고요. 그래서 배자를 하는 거고요. 근데 배자들이 너무 힘든 거. 너무 심하게 그냥 또 하나를 거기에 빵을 제이나 빵을 제대로 배자들 빵을 제커 어떻게 되듯이 해서 Now to define the nature of desirous attachment and the various kinds of desirous attachment and their functions all have to do with the desirous attachment, that is desirous attachment toward the friend. And desirous attachment is the source of all the klesha and mental afflictions, and different from them in that any abandonment of desirous attachment proves to be more difficult than abandonment of any of the other klesha, mental afflictions. 그래도 그런 시대는 말레이시아랑 붙잖아. 그러나 공도당 태동당 다지 아기 그것이 사베 공도도 매라서 보이잖아. 배가는 거는 배는 뭐 내가 버리지 잘라비가 텔레비 보고도 텔레파고는 텔레비고 말로 와를 늘도 눈다가 추도 그러면은 또 텔레비랑 또 또 이쪽도 어디나 지금 공부장도 있어. 내가 되어. 대자비 같은 지나가 대비가는 그 추도 다 튀게 눈도 받대는 거가는 뒤 받는 고도 나가다가 이거예요 말와. 매번 나시 그 대자비 또내 사들이 대자비 또 있고 거기 내가 사들이 다 가고 내가 다 했는 거다 가왔죠. 딱 생각할 때다 태도 아예 말이 뭐도 된다고 다 내가 어떻게 되지 않습니다. There is an illustration for this. To say that doubt, anger, pride, and the negativities associated with them that accumulate need to be removed. Now I have in my hand this book, and some dust has accumulated on top of it. The book could be wet or have oil on it as well. But if it is dry and some dust has settled on it, then it's enough to brush or tap the book to remove the dust that has accumulated. If the book here now had grown wet, or there was an oil stain on it, and again dust and dirt were to settle upon it, though I might tap it or brush it, yet that wouldn't remove the dirt. And so it is in actions by the force of desirous attachment. Whatever actions they accumulate are difficult to remove. But the actions accumulated through anger, doubt,
pride and so forth are comparatively easy. 어떻게 생각해? 이렇게 말씀, 세상을 찾아오면 세상 깨야겠다. 세상이 보라는 뭐, 제대, 세상 깨야, 세상에서 아니, 그 하나를, 거기 보이나 세상이다. 그래서 다음은, 다음은 삼박해야 되라야, 아니, 삼박해야 되라야, 아니, 다음은, 녀가, 제발. 내가 들어왔어. 근데 나기 그냥 아니 나와 들어와. 아니 뭐 나와 무슨 그렇지. 아니 나기 잘하나 봐. 가봐자는데 거기 잘라. 아니 그래서 막아서 그냥 아니 가와 제발 펜타고 들어와다. 아니 펜타고 왔어. 이제 되겠다. 만들어 보기 계산기에서 위에 제시되려고 네, 좋게 한스타를 하나 순서 나는 숨지. 양이 그냥 순서 네. 야라 순서 네. 계산기 뭐 rāngā ane nyēngā nyē, tā ane rāla tēn tā, 라라로 rāla 펜 따바 도바 라라 펜 따바 펜 따바 난 따바 따고 그거지 근데 나는 그냥 펜 따바 따고 저 어디에 저 그냥 아니 펜 따 hostility of aversion to is defined in terms of its nature, kind, the object of hostility and aversion and so forth. And as scriptural sources describe hostility of aversion as it arises, that description of hostility and aversion as it arises is a ninefold process whereby an individual harms one themselves, present, harmed one himself in the past, and will harm one in the future. This applies to the individual themselves. Another has harmed them, will harm them, and is presently harming. Then that individual too is harming the friend, harmed the friend in the past, and will harm the friend in the future. And as well, that individual assists those who are my enemies, will assist my enemies in the future, and have assisted my enemies in the past. So for the arising of hostility and aversion, there are three actions for each person himself, action for the friend, and action for the foe that may produce hostility and aversion. 사실 그 지단만 하거나 그 원계를 생겨 왔다 간다면 또 마음이 쉬면 이거 간다면 원계 또 같이 하거나 자연이 봤음 어디 무슨 세다 아니 거기서만 자연은 자연 어떻게 그냥 거기서만 자연은 자연 찍봐 니는 거 찍봐 다음에는 거 찍봐 그런 것들 다 반영이 거다 잘해서 If one is aware of these, it can be helpful in meditation, but we won't go on only
describing these, our intention is to meditate, and to do so by visualizing these three: the friend, the foe, and the stranger, with the recognition that whatever defines the friend as friend applies to the foe and to the stranger. And whatever justifies the foe as a foe applies to the friend and to the stranger. And both as well apply to the stranger. Thus we would meditate. I think that it would be constructive to actually meditate and meditate upon these three individuals: the one whom we dislike, the one whom we like, the one who is stranger to us, neither like nor dislike. So visualizing these three, recognizing that that one that I dislike for the reason that they harmed me, that very same reason applies to this friend whom I like, who will harm me. Now, if such a meditation were exercised 1, 2, 3, and more times, then slowly the mind itself is level and a neutral state produced. And then one has come close to that recognition of sentient beings as one mother. Now we, for a brief duration of meditation, will meditate during one inhalation, inhaling and reflecting in this way. If one is comfortable, remain in that comfortable position. And now inhale and retain that, hold in that inhalation. And during that time, establish a clear visualization. That clear visualization is very important. I'll go 1, 2, 3, and we will meditate for one breath. Wow, really, really.
하나 생각도 또 다른 공부에 기재도 마시기야. 그래서 Okay, in that sort of way, one would meditate 1, 2, 3, and more times, thinking along the lines described. And the purpose to such a meditation is to develop the neutral state so that the recognition of mothers, the recognition of sentient beings as mothers may arise. 다긴 자다니 세계 민다바다 이제 섬었다고 민다바티 이제 섬었다는 다 한다 라노 뉴비도 팽비도 세디 인센시 다 팽는데 바티 그래서 더 우주라야지 더 대화도 우리 참아서 그리고 더 동의로도 이어서 지기도 왔어 다 그래가 때문에 다들 년생가 비리나스 그렇게 제가 이해했어요 아니 그때는 라기 위대한 라기 자스 민다고 대타기는 거야 라기 샘들어야 자스 민다고 대타기는 거야 그냥 우리 이거 시기예요 Symbiont, I mean, 아까 괜찮죠 봐 네 누이들 때문에 수도 더 동의기로 와 그걸 자스 민다기는 거야 아니 샘을 때문에 더 동의기로 돼 있는 그걸 자스 민다기는 거야 so then, if we call another a friend or a foe for a reason, and that reason is they've either helped me or they've harmed me, then furthermore, we would look to what makes up the basis for the idea of the help and the harm that would have been done, and the basis for that is the good feeling, which, when it is caused, is thought of as a help, and the bad feeling, the pain that, when it occurs, is thought of as the harm. And then, if this is what there is to that, then it should apply to one's physical body, for it causes one pain, yet it isn't called one's enemy or foe, and it would apply to the mind that it would be a foe, for it causes pain, but we don't call it a foe, and then we do 유리 때문에 라기 유리 때문에 나는 나의 돈에 이런 거 사회 돈에 이런 거 아니 계획 돈에 이런 거 치유 돈에 이런 거 이게 그냥 유리 때문에 유리가 때문에 좋아요 여기 유리 때문에 한 돈이 들어가 여기 올 때, 이제 콜라가 다다리 오면 다리 뭐지 지금 오면 다스 라비 오면 아니 생기야 되면 이제 생기라고 시스템을 삼았다만 맞을 거다 생기 뭐지 제발 때는 하고요 남자 진짜 그냥 망고 연구하고 이제 콜 다다리 오면 제가 이거 딱 거기 가진 것만 준비해주라 그니 그 제안이 삼았다만 자스 라비 좋아해 라비 좋아서 그러니까 다들 이제 생기 그게 상관 제야 말에서 같이 되어서 the physical body causes the pain of illness, of heat, of cold, of aging, and death. It's by having a physical body that those forms of pain follow, yet it isn't called an enemy. It hasn't been named the enemy. It isn't recognized as an enemy. And so to the mind, when one doesn't think right, and one has great fears, terrors, anxiety, and the pain
of anxiety and terror. Still, the mind itself is not called the enemy. It should rightfully be, but it is not. So we see that our reason underlying what is who and what is friend and foe has fallen apart. 일단 이제 sommat한다. 그래서 반갑게 장인 이 얘는 잘로 여러 많이 하고 싶어서 sommat한서 더럽고 소비하고 아니 비난에다 반대 비난을 계속 숨어찍 할 시기였으나 아주 무진 체를 자다 얘는 속에 되는 잘 찾아보면 스스로 막아 생기게 하면 또 다스 문제 제산이 아니 코 반대 그 찍어 내가 깨버려 그 뭐만 내가 깨 마음은 거기 내가 깨 되는 그냥 말해 거기 뒤지가 배다 뒤지는 내 대신 누구야 당근 깨버려 이나의 뭐만 깨버려 이 기계에서 배버려 말해 마음으로 그다음 무슨 내 깨버려 그냥 말해 뒤지가 그냥 깨버려 그래서 내지를 잡으면 뒤지기 위해서 아니 일단 만지고 그랬으니까 또 수발 시기가 돼서 One would think on that in that sort of way. And when one does, then the strong notion of friend and of foe is rendered incapable of harming one in the same way that it otherwise would. These are some thoughts that are helpful. Now, turning again to how we identify one as a friend and another as a foe, taking again that foe, that enemy, who is the foe, the enemy, because they have harmed us. That person has harmed us one time, but is it true of them that in the past they always and only harmed us, and in the future too they will always and only harm us? Though they have harmed us now, yet it is only sometimes that they do harm us. It is not always that they do. It is the one time that they have, and that they have been identified now as the foe. But it isn't that they always do harm us and always will harm us. And here's another, a third way to think on it. 이제 자식이 며칠 상호간에 매가 이기다 공시해. that's we you know that thought that was the moment men had about the 한가야 내 심어 어벌로 무슨 내 끼고 줘 that's what it that 하고 빨리 가야 아니 우리가 그거다 이제 차가 세단 이모자는 그리고 누구나 차를 배자 신경쓰야겠다 특별히다 방금 차를 온다 다음에 아니 개선다 말이 왔다와 누구가 뭐니까 같이 있으나 코 간다 프랑로 내가 맞춰서 그 무슨 내가 지금 보니까 다 무슨 거 보고 있나 어떤 일을 다스 있다고 하나님 때문에 이십도 Here we found our justification for really finding no external individual who is actually the enemy. Really, the enemy would be whoever it is that continually harms me, who in the past continually harmed me, in the future will continually do me harm. We would call that the actual enemy. And which enemy is that?
That enemy is, verse 28, anger, lust, these enemies of mine. Anger, lust, doubt, ignorance, views. What do? As long as they are present, they do us harm. So those we would rightfully call the enemy. 거의 present 대자다 뭐 이게 뭐도 그렇잖아. 나와요 말에. 나와면서 찾아요. 그래 나와면서 아니 그렇다. 근데 그게 딱 맞아. 근데 그 나와면서 거는 그거다. 근데 그 원도 붙여야 되라. 딱 그거 전혀도 참. 딱 근데 그런 다른 여러 나 진짜는 그거도 너무 그래. 그다음에 그 차별하게 아니 뭐 공부를 그렇게 계속으로 공부를 계속하지 아니다. 그 레퍼를 쌓아서 보고 다. 그래서 되게 너무 되게 그것도 되게 그 매번 맞잖아. 맞아. 나와 쳤어요. 나와 왜 뭐가 매가도 그런 거 완전 가지고 되게 하잖아. 이게 딱 자문에게 딱 치려고 맞고 나는 생각도 못해. 근데 대체로 공도 원도 송도는 딱 나와 매가. 딱 나와 오늘 다 오늘 비바. 되게 딱 맞는 지도야. 그래서 The moment that klesha, a mental affliction, has arisen, one has already become unfree. One is now no longer free, unfree, under the sway, now servant to the klesha, the mental affliction. As they did, one will do, drawn to anger, angered now, one accumulates the karmas motivated by anger. So long as klesha, the mental affliction, are yet to be removed, the notion, the idea that we will attain any freedom is implausible. There is no attaining any freedom so long as klesha, the mental affliction, remain. Then one would necessarily look into their inner mind for the desirous attachment and the hostility, which by the force of which one remains unfree. The real harm is caused by these. 지금 말하는 거 그게 이모 한번 만난 아니 이제 이모 내가 그 막고 만나는데 아니 말하는 거 소리나 근데 그 콩도스비 아니 지금 나랑 통교 지내도 아니 이제 콩도랑 그냥 동단에도 또 누가 지내도 그리고 동단에도 지어가 있나 아니 거기서 동네 지역 같다고 되게 좋아요 콩도들이 근데 지금 왜 그게 지금 이거죠. 소원되기요. 그나지 대사를 가져는 수수대 가장 대사들이 수수대 이렇게 생각하고 수수대를 믿어요. 이렇게 미시고 야구는 거기로 당기는 거고 내는 좀 보고 있어요. 그나지 대사들이 수수를 요즘 보고도 지우지 않아서 전부 지우요. 근데 아무도 이게 한번마다 되게도 또 내를 주고요. 얘네 보고 딱 여자가 자반이 되게 많아요. 그들이네 딱 그게 그들이요 말. 그거가 그들 뭐만 해도 그들이요 말. 자가 내려만 해도 말. 마음으로 내려 주어. 여자가 너무 깨는 내가 두고래 공도를 내고 빨리서 받게요. 지도하는 공도 제부차를 제가 비행기 그 공도가 자반이라 딱 한번 너무 간에 당하야. 병원에 차려요.
폐 주주 과대치가 영화에 근데 무슨 일이 없으니까 자반이다 도시나면 되고 자반이 되고 그다 반대 갖고 왔다 그것도 문제 거기나 제일 뭐고 되게 일단 제가 들어가면 될까 아니 자 잘못한 공부에 의해서 아니 그 결과체가 사바체가 건강했다 건강 건강도 차단 요한도 마셔 가지고 건강을 따로 그런 지위에 그래서 Previously, before realizing klesha, mental affliction, as they actually are, before how klesha, mental afflictions are, had actually occurred to us, what we were liable to always think was that anger provides a means of self-defense, of self-protection against another who would, say, take advantage of us. It is a defense mechanism, and this is what we have ordinarily thought anger was. And that desirous attachment to was a aligning oneself with a trustworthy person. This person is trustworthy, and they have become my friend. So we have thought to justifying our desirous attachment. In actuality, anger and lust are never ever of any help. There is no account in which they ever were any sort of help. They have only ever been harmful to us. It is anger, aversion, that will thrust us into the disaster of the hell realm. Anger and desire, however we would look at them, we would actually find that never for an instant are they helpful to us. So we would never ally ourselves with them. We would always resist their presence. And all of these things, study, contemplation, meditation, are for the purpose of preventing ourselves, our losing control to the klesha, the mental affliction. We didn't get to the root verses themselves, but we can leave the lecture as it's fine as it is. And now addressing the doubts that you may have, anything that isn't clear, we may discuss these things, and I think that it would be helpful. Any doubts? So one meditation that we are encouraged to engage in is to think of all sentient beings as having been our mothers in the past, probably many times, and as such as having been very beneficial to us, and therefore to think of their kind of conditions of them each time. On the other hand, we just practice this meditation where we visualize a friend, someone who has been very kind to us
and we consider the fact that they probably caused us great harm in the past and will probably cause us great harm again in the future. Is it beneficial for a beginning practitioner to put someone who has really shown great kindness to us in this lifetime, someone who has been a very benevolent presence in our lives, such as a grandmother? Is it, if there's someone who has shown us great kindness and kind of given us the basis for the feeling trust and feeling love, could it potentially be harmful to think of that, to try to neutralize that person and think of them as someone who is in fact harmed us in the past and will harm us again in the future? How do we reconcile these two different meditations of thinking of sentient beings as having been benevolent parent or grandparent, and then thinking of someone who has actually been that to us in this lifetime, and someone who has actually harmed us and will harm us in the future? Well,这是当用各个今天这个行业这种松松，这样。当用的公司的这些看我们的松松新鲜的当用工作的精神多的精神探索嘛写的逻辑结果的结果了当用的工作的这样的마시 아니 신디케와라 따님 공부래 마시디 신진 탐제 몸만에 하람 잘 망고 맞아 아마 정부 책 아니 타로 계절에 좋아 얘네야 초 생각식라 아니 맞아 이 강사 숨디 그래서 이제는 아니 책 아니 이렇게 책 아니 정보 책에 아니 책 아니 바로만 책 아니 공개해서 그냥 아니 계시기 선서 아니 그냥 이 강사 좀 내가 일단 당근 아니 내가 보아 얘나 그래서 이미세라 뭐네 아니 정경 책행식 대대식 소속이 아마 다 야매나니 모모라 시 소소가 뭐네 간에 아니 정경 대대 아니 책행식 답네 코랑 양 마오발라 내가 계속 여기를 아니 모모라야 아니 내가 그냥 라니 아니 땅 이 돈에 들어가 있나 아니 밑에 내가 서서히 정경 책임이 아니 대시라나 대시 쪼어지 아니 내가 저에게니까 아니 요래래 이 공격수 되게 왕게 아니 서서히 밑에라 서서히 아니 정경 책임 쪼어지 때 쪼어지 라가 있는가 아니 요래래 어디래 대세상 대시기 아니 그 공격수 문제와 민가 아니 소소 책 아니 막 생기나제 문제나제 마스 인시로케 아니 케 केवला 공개하신 책 아니 또 아니 땅용 아니
저기 지금 아니 나서 수고를 따네 아니 니엔디야 아니 나스 겨르스디야 아니 공개해서 뭔가 아니 니 나오게 순서 저는 가장 인사 무슨 양도 찍지 아니 로 제가 제투도 그때 가고 정말 but first I'd like to celebrate your this testament to your deep listening and your own examination of what you heard. 네, 이렇게 하는 좋아되겠다. 뭔가 맛이 공세다. 단용 공세는 본거 똥같이 여기 계란 소리도 왔어. 내가 하고 그랬습니다. Furthermore, in your question, I detect what is your feeling that there is some space left between the meditation for developing the recognition of sentient beings as one's mothers and this meditation in a neutral state. 딱 하나만 더 마, 최진성의 맛배 송이네, 그렇게 과했지, 그때 순간에 인사부에 고추장 용자를 통해 이 한마디 맛지기로 와. 일단 맛지고 일단 말아. 그 많이 뭐 시에나 아니 콜라야 좋아. 뭔가 차단 것만 해야지. 예전 친구 이거 있나? 맛이 그거 없으니. 다시 들어갈 때 그거 해서 니 탈도 어니가 타도 마차고 와. 마차가 그러니까 말이 그러나 특별히 말이라 빼잖아. 특별히 말이라는 게 하고 임바. 다음에 따로 저 최초도 임바지 빼. 자네 다 이제 시바들이 마이나 특별히 많아 이 전부 제 여가가 그다음에 특별히 말이 까지 전부 임바나시 시바들이 거기 전부 임바 인생이 그냥 해가지고 맛이 있으니까 여러서 the expression of recognizing sentient beings as mothers takes for its example this very deep example of who is of the mother, who is the ultimate friend. The mother is the ultimate friend. The mother during this life has been the ultimate friend, the most loving person. And this provides the deep example that when it is found, recognized that all sentient beings have been just this ultimate friend, the mother, and consequently have showed the great kindness of the mother to us, they become the ultimate friend by virtue of having been recognized as the mother, giving us our basis for this valuable meditation. 되게 짝퉁게 참여라는 마인도 로지 깨발라 따고 깨세 따제로 이제 보러 이제 따님도 거래서 따님 이제 되는 와 따님도 거래서 따님 믿게 되려나 아니 따님 믿다 자반이 그걸 내뱉어는 그런 거 정말 기뻐요 이 야가를 위두가를 그 예체하면 방금 찍었기 보여를 이미 따뜻한 걸 보면 공부에 차에서 And it is that recognition of sentient beings as the mother that we would develop for the
development of that, we need the platform for developing just that. And the base, the platform for that recognition is the meditation in neutrality. For it won't serve, won't allow us to develop that recognition of sentient beings as mothers if we are beset by aversions and attachment and distinctions between who is better and who is worse. Requires a neutral state. Boy, that sounds kind of so what you learn when it that can get under oh my shape for me I feel it again jai do see go that put the real some time tanda some of time the karna kundu kanda down the never in never put just in it about yeji chede my chase yeji chena tanim leki mare yeji mayoya tanda bizela 아니 자들이 내가 키워는 얘기 내가 키워서 얘기 내가 키워는 그 자들이 내가 얘기 팬다고 그 자들이 팬다 이거 봐. 근데 이게 상을 되게 똑똑 따라다니는 또 루소가 하면 이제 차를 어디 다 총다. 나를 어디 다 총다. 나중에 끼기면 본인이가 이거 뭐지? 그런데 그냥 맛이 깨서 싸져서 어디서 성당으로 와도 that Kerala is a court dollar to give Mama today somebody to visit the video Mala. About that to give a thing to do the Karikuma, you take it to my Padana, and then Sanin Kip will Sanin Kia Padala, and in Chadan Shot, there, Padala, you say, Rami has a family and you say, and in Tiba for clear, but Yamanese. And now for the real answer to your question, which is, won't those objects of the meditation that produces the recognition of all sentient beings as mothers become our foes, our enemies, by the suggested meditation in neutrality? No, they will not. Now, when we are harmed by the so-called enemy, by our hostilities and aversions, we then classify them as the enemy. And with that aversion and classifying them so, we cannot occupy a neutral state of mind. Now, as an enemy has harmed us, so too the friend may well harm us. As the friend has helped us, so too the enemy may well help us. Thinking in just this way, we may gather together the notions of friend and foe so as to reduce our hostility and aversion and reduce our attachments, to make level the ground upon which we will then foster that recognition of all sentient beings as our mother. And if it were actually so that through meditation, rather, if it were actually so that thinking along these lines, an object of the meditation upon sentient beings as mothers could become a foe, an enemy, they could just as well become a friend by way of the same line of thinking.
So it is for us to meditate upon the neutral state to remove our aversions and hostilities. And thinking in this reasoned way, in order to do this, we have for ourselves what is a practice. That something people so much for this space, after the Now, you observe something like a space, a gap between the two. Has that been clarified or addressed? and then someone else will go. Taking the magic about the mind that we have about the center capable. This something and that the Daniel will become a king on the mind. And that Daniel will become a king. Now do it quite that quite near the same. And do the center, some of the law. Some of the party is to be dead. I mean, 차단 그 총단. 이 차단 그 총도 마땅한 있나? 아니, 현재 현재가 맛이 이렇게 구해 내는지 차단을 총단 이 국가는 그 공약이 이 선생이 사무당만 뛰어나는데 곧 잘 차는 때문에 저는 그게 위에 하는 그 키는 따라 있는 것입니다. You seem to have in mind an idea that the mother in this lifetime can become one's enemy through the meditation on neutrality described. But don't bring such a misgiving into the meditation upon neutrality. The meditation upon neutrality is to address and reduce that justificatory thought process by which we categorize others as our friends and our foes, which animates our aversion and our attachment. The meditation on neutrality would reduce our aversion and our attachments, and it is an exercise in a mentality. There's these studying the Kanala days comes here also, and there's for any toil from the social certified that really can be taken over your lesson. As one begins the meditations and progresses, then there will come the feelings which go on to provide further support and clarification. This question, could the reverse also be, well, what are the pros and cons of a reverse practice where one imagines that the person that is concealed harming or insulting you also was being a mother and there you are on this time. So instead of thinking, say, I know mother, you have to is that properly the attachment to aversion and attachment? Beyond the goal to enough the 공작 수 디기 독촉 념이 당태인 거를 공작 수 디기 독촉 알려나 바로 어디지 몸에 소속이 아마 체용와 되게 차나 야는 디다 넘버 야네 나야 거기 아마 체용료가 아니 상어띠 왕기 아니 그래서 이게 바로 거기 내가 내가 기억하는 아니 무슨 체질이 아니 초록 땅수
요래 나 아니 내가 때문에 되게 아마 맞힌 요래 아니 소소기 사모디 왕기 소소기 팔 아니 팔 아니 시간이 아니 테스트 아니 프로그램에 뭐 그거 다이네 간다는 거고 또 그런 또 완전 좋아다 되는지 그 마스들이다 그리고 다른 친구 좀 빼들어 잡는 아니 군대가 지나시 많이 나타 제비 말 지발에서 세상 부셔봐 나는 수수 가지고 맞춰봐 때문에 아니 저의 상담에 이건 요 농식으로 이제 단단하게 거기 가지고 말 상담하나 하는 거 지도 좋아지고 tumor 이렇게 이좀 시험을 이래서 지금 이 영화 소소가 신발이 아마 지금 여기 아니 지도가 같은 거는 맞아 이 그거 모든 것들 말해도 이제 딱 한다 공작 초로 와서 이제 아무 단가 거기 지도 거기에 나와서 수도 마스가 이거 막 얘기 한번 찌어 무시 들어와 그래서 공식 빼서 저는 세대가 아마 대한 얘기가 쇼이나 생활에 아마 대한 아마 이바다 다 이바 이게 빼치면 그거와 그거로 이내 다들 잘하는 도서 상담에 맞이거든 이만 이거 근데 쌤은 그래서 냐면은 캠핑도 또 건축으로 it could very well possibly be a meditation as you described it. The focus here is on the customary way in which one relates to their own mother as the exemplar of kindness, and as one relates to their own mother as the exemplar, their being the exemplar of kindness and the ultimate example of friendship. And then from that, when sentient beings are recognized as mothers, then therefore they are the exemplary ultimate friends who have shown their kindness. That is the customary focus, while possibly, of course, one may meditate as you have described, and if it is helpful, then it certainly is permissible. 그렇지만 거기 물어가 있나 내가 거기 터지도 수수도 수 많이 받아 까지 전부 임받아 비싼 받이 난다 편도 채 내가 그거 편도 채 이거 수수하게 많이 받았다는 거 내가 돈이 벌어서 수치도 저거 내가 지금 거기 돈이 보스 배나 나도 수수 미치를 잡고 제가 땅 대로 코 야구 제가 선거 땅 쪽으로 야구 제와 돼 야구 제와 세로 온쪽으로 넣고 요즘 또 제가 일삼아 요즘에 개망고 이러면 파종을 내가 수도까지 전부 이마다 야구 이마 선거 땅이나 아니 딱 한가지 대신 망고지 거기 파종으로 동구만 돼야다 근데 파종으로 부셔치 두야다 그 파종으로 차방으로 맞게야 내가 받고 쳐버치면 좋아. 어디나 신 나이 맞이 또까지 쳐 성공다 내가 아니 이제 쳐 이거 쳐도 성공도 하고. And I feel that if you were to compare them, you would find that this thought process and mentality whereby one recognizes sentient beings as one's mother, and for that reason, as individuals
have been incredibly kind to one will find that that thought process is more beneficial and has is of greater force and intensity, I feel, than the other. For example, if you were to think along the line of I did such and such for them as mother, not a great deal necessarily follows from that in the same way that a great deal does follow from recognizing that the other has been a mother to one. What follows are that one will not be demeaning toward them, one will not be hostile toward them, one will be respectful and deferential for them. So I feel that this is the more effective and forceful exercise. 일단은 걔가 포용을 또 전체와 공존은 그 수치를 대상 이것도 그다음 맛이 그렇게 해도 맛이 그렇게 해도 전달하다 방법 다들 전진 전제야 많이 봤다고 제가 비단한 맛이 가지 많이 봤다고 이거 산소가 더 굉장히가 요 그냥 포용을 많이 봤으면 아니 또 일단은 맛이 예 그도 제투가 그렇지 And meditation is to foster the recognition of sentient beings on mother. And while that recognition is of all sentient beings as one mother, while both are allowed, while it is allowed as well, you may meditate upon even how I have been mother to all sentient beings. There seems to be a difference in the forcefulness found in the two. The time has come to allow us to recite a closing prayer.
for all my life. Thank you. Yeah, fight the best of the best and complete teaching. May I do go on this by that. With the seven things drawn by the first forces of action. May I do the best in my life. To the point of path that I discern. May I hold for the teaching for a very long time. With my heart going out with compassion, and whatever mercy most teaching. The very thread of one thread after one. May I hold the thread of that to love of the ending. May I rise to the which bring ready to begin to back to the truth. Always be assisted by the mighty one. Now the one is the Kimbo, Buddha, Nambo, the Without Buddha, before the Lord, Yeva, without Hangela, there's no Shiva, Yeva, Hangeli, Moa, Nama, Soto, Sali, Yeva, Sawa, Hibunja, Tango, Shija, Rabu, Moa, Nanshu, Sinto, my dear brother, there are never, never, only one, never.